adi takam ke duna isyang or isang luyulokong duna takamem kumrik sidola Stan post throw stan post ilangolu hilo agom ko lukan sidak si agom si hilo ka animang ko aku dong ipasikat tahun lem kapai bompa lagi dong bogong banggoy hi pasigadam onde amobine kapai kampo bompa lagi dong umla ngolu kera pakai land action committee ko bonaila under the chairmanship of Okom Yosung dalok ngoge hi Jobam Sang secretary bonaila ngolu ekta step ko lato ki assessment ikipalagi do iska ko verification ipalagi do idoladam imang adapa ngolu ga DM DC madam melupo hila dalok DRSO belum start melupo hila ngolu dem bonai to bonala hilo ngolu namatakam dem assessment kidar any mana ko verification am in gala DC ma hilong ngolu submit toku नियम ला बोलो के डिपार्टमेंट दिलारेस लोग इसी पर नाम अति को है इगा ला आरोप को बुलो को इनको मैन पावर कम पीडुं ngolu ke aim and objects se bogong ke tu hodai government aina administration no support la cooperation bila taonem ai pa bonai masipa lagi dom dam kala ngolu duk ko kapala abudam matabong ka government kuatar lope kusi pemipu du bom kai kusi na 500 square meter ko BM 1000 square meter ko ila and cross kusi pa du bom kai damila him ati si mangolumay ati ijumang mana dadi ami takam ya ngolu ke kerang ko to ngolu hodai ngolu bom dungai one family one plot and deserving दे माने फैमिली लो एक जन को ने पाला दो ये मतलब नहीं माने एकदम बुकुने कुलक के इला ओतेन लो पे आमो पाने फैमिली के तकदो इदो कम kapangka bang pangkai dam kom lui mang igalo hupang ngolu mane le molang ko do at least jene ka example kong lubi recently ngolu ho medical college silik pam program ke kadung dem ati dem ngo age khot inko duto inko lo guest house balo na upang o member kom la ngolu asiamong kamang nung kadung ay ngolu kamo mane inkwel government kuataram dubom na kidar and cross na kidar ngol supak kom ay na ate iligla dungay iligla mo na lama mo na inkwel just handful of people hiami kidar hi taonem ngolum borban modung ar kampo momang aro longa koyang yogdang muluk tahun si i adi ke botter na property takam ke ngol kampur pala panamay no raun ngol capital ang pamalay hol capital ang pamang kom tu ngolum doni polo rune pune gai una among ko bitung himngol capital am kom jane ka Mumbai kesa bonai ladung Kolkata ka bonai ladung Chennai ka bonai ladung dam pengol ipenam among ko nem borbat bomdung ila ngolu ultimately upay kay mang inam land action committee ko bonai toku under the chairmanship of Okom Yosung and ko secretary Jobam Sang ila bunyi ngora lo silong lo 16 no ngolo kom government ng ultimatum ko bitung 2 months aralo madim action ko lalangka damam ngolo kom another ngolo bango step ko lai ngolo common public को step को लाए क्योंकि ngolo मारे no government है public is the government ina ngolo broker se solai la de kala ai dong solai rupana solai de ponai bito igal ngolo understanding ka hoy pa lagi dong brokers kidare kom dalo ka polit brok kidare kom takam ngolo impasigarim aya sirola ngolo lekola jo in takam mane ini nyampo ke se mane ngolo ngoko Momen ko kala yang kom cooperation bibo hilangka kampo molaju opan kita dalam kom pamolang ko ja sia moime mira mule patila de kom mangomira megem sang kom agom lubang yuki ngolu kalo tu
one family one plot and deserving la bibitung yanam lok ka ngogi student samoy lok ka kai being the founder of student bogo bang organization dam pangol bonai batu ina me hilo mana tisi hair pedung irola ngok presidency gora ho mane bulum bonai tu ina bulu supaga ngoga secretary election committee nolum dam lubia ko lagang. Thank you, President. Demelo, Tannatakam, Nolum through this press briefing, Anyonko objectives and detail will be a look press statement binama. For the last many months, almost 1 year do Wongolo follow up idu. Election committee go constitute dongam under the aegis of Bogong Mango Kabang. So press briefing Tannatakam and Nolo understanding lo katoga. Sim Nolo Saicomekum personally grudge kala, personal objectives kala, line action committee him eviction ilangkuka nolo illegal occupants kidare vacate langkuka amla Saicomekum nolo inkomang personal objective kamang personal grudge kamang. So for the greater interest of that for the beautiful township establishment of Pasigat. President Kejokai Lubirung medical college ko Pasigat so establishment ipaminame medical college established ipa dedina hectares am lagi dung dedina thousands of square meters am lagi dung among kadungai government among kadungai government circumference lo kadungai ilor private occupation no takama doing dung ila dekom supak success madung dekadere me ila si election committee si supak action lo adung silong lo DCM deputy commissioner mukari ke toka si receipt copy camera no lo kadu pe si receipt number such and such confidential branch of the deputy commissioner. Molo deputy commissioner and boje ko silo discussion ito. Molo ke two objectives silo ke abom nama submission he retail application submission in amlok two objective. First, immediate cross verifications of fresh extension regularization land allotment proposals forwarded by DC East Siang, former DC East Siang, white letter number ESD such and such and ESD such and such as per the directives of land management, white letter number such and such, they do. Year 2024 and 25, the outgoing DC, respected deputy commissioner, bojerong ko land allotment applications and proposals and holok forward to. Delong olo bojerong ko delo land allotment proposals delo. The din imam sama mem kala director letter ko Allah director deputy commissioner में directives bitoku hima nolo cross verification ko ilang ko ka demi nam laga per demi ngolo immediate cross verification dem in ko pa ido within a time period of 2 months 60 days aralo dem cross verification dem in ge kula genuine cases ko bujarung model kadung genuine cases kem kom daddi bo hold up bima pe malik bilang ko ka delo seiko buluk ke genuine cases mane government quarters me occupy do ne dem dan cross verification no malik bikuma pa them 60 days aralo depekam in nangka amla dem sila madam mengol karixito. And apart from that, last 3 months, mulu last press statement and 5 months, 6 months karape bito. Last 3 months long, mulu almost more than 100 volunteers ko. Pasigat Municipality Council araho sector verification ito. Sector lo gila house to house sector verification idungem mulu supag lope 792 findings ko patum. 792 findings ko patum. Illegal occupancy में they do GTC area, high region, and Deering school area, education and DST colony, Gumun Nagar, Agam colony and forest colony, medical colony and officer colony, Sivosiang colony, Doingbote primary school area, BFC colony, Ruing colony, IGJ backside, Jarkong, APST sawmill area. See, Takama Mupak verification complete mangada. Either edit code verification complete more than 80% completed. Or 792 cases ko patung 792 cases simangolo list में enclosed गएला deputy commissioner में सिलो submission ito within 2 months be सिमे action लो आपे लगे देंगोलो बगोंग बंगोल election committee लो के first objective है first demand. So तन्ना तकाम नोलो him tadgot nam kamang as per land rules 2012 non domicile means
particular district lo olig manam amide. So PRCM anipa lalan dokukom. So olig manam amide. So land allotment bomlama. The government rules lo kadung. Simkom ngolo wajar pa violation itu. Simkom ngolo saikom target luma. Si allotment rules lo kadung. Irom subak so olig ma tua kom ho PRC lalangkula ilangkula. Wajaran ko land allotment se kadung. The non-domicile cases hai 417 cases ko kadung. Domicile cases hai 375 cases ko kadung. Sim dan nolom peba pelobirung simkom ngolo submission itu. Total 792 cases ko illegal enforcement cases ngolo silo DC में submission ito ka so income nolo palay delok ka si press release agom pa takamam luin bilamang ina masilong ngolo DC ma inko pudi ngolo submission ito na kapapag de aton si media nolo latago ka media ngol vi ko hi press release at the same time we have also written to all the HODs of various departments of East Siang district edit kodi ho various अलग department kadun hai say for example PWD, RWD, WRD, hydropower, power, industries edit kodi ho department kadun hai pas East Siang district administration aralo edit kodi department kadun hai we have written to all the HODs of the departments the particular departments कि आप लोग जल्दी से जल्दी आपका एरिया में कितना occupiers है आपका उसमें actual आपका allotment कितना हुआ है WRD for the establishment executive engineer office PWD highway आपको कितना allotment दिया है उसमें कौन ऑक्युपाई करके बेच रहा है आप हमको जल्दी से जल्दी आप within 15 days आप BBLAC चेयरमैन को सबमिशन कीजिए एंड उसके बाद में we will identify those occupiers and accordingly उसमें प्रोसेस शुरू होगा इसमें डिटेल में और थोड़ा डिटेल में हमारा मेरा चेयरमैन ओपमिया सुंग सर वो बताएंगे आपको Takam good evening. Ngulu gamani nam bago bango president, the local ngulu general secretary, the local ngulu land action committee member takam, the local secretary. Ngulu silo lanjina dapper ngulu press media ladungku ngulu last 6-7 years mon ko ikai karapa ko ngulu lubito detail pel lubito pasiat township block among illegal occupied la duna kedaram o karapa ko lubito age pagla mulo allotment ka mana kedara menapa kali siku palagi dung emlang ngulu karapa ko lubito dalok pelong ngulu kalau piringo sim ngulu bajaran ko verification ilang ko jaga-jaga lo magol kang punama pasikat si alum daya ga allotment kama pedudong dalaw laga pa ngo adire pa chinita kama silo lukandung lolo pasikat disima ngolu silo 2 moina time ko bitung polanya raso menapa government action la pa lagi dung lamai mulo ngulu banggua balang ko rerabia balang lerabia adira pa cinta kama menyi pa lagi mang tatgo pa lagi mang ngulu pacasok amo moto pila ngulu land donare ngul bajar ko apa kidung pasya tahun kampu pun pa lagi dung supaya municipality adung dadina development ipana kadung among allotment kama pa bila korung rarung ko anirung ko allotment kama pedubom dong dalau laga pa imulu banggua dalau ko land action committee taka bang silo lanjina na pa press media so lukandong ko nolo agi-agi adbun silang buka agi-agi lapak silang buka dalau ekote ngolu kajong secretary bito ngulu individual ekoma ko menyenam kabang arung ngulu atep pa kom imang ngulu pasiat tahun na kampu pa lagi dong pasiat ngulu takam ke adi ke ekua sim ngulu kampu pa menam dan ngulu pasiat jong dona takam ke mewosi penam dola mako silo ngulu bugo banggo nation committee bugo banggo ngulu ma agat ko lulugla silo ngulu TCM ka arihila takam lu posintung inama ngok adira pacita kamekom sim ako bin menggap langka tatgap langka aru sonolu muluk lurongam aya sila dolukom atita kamem action la apa silangka corporation operation bilangka ngolu
Macam ko apa dong inama songo press medium instant posem lo side long nolong media pe lubidola songo ako mem takamem lako kuda menggul toiga bebo silang ka melatakam umdong. Thank you very much.